Hello, welcome to Quintero Love. Today we are going to do the basket. I'm gonna show you step by step how to do a pigeon basket. It's gonna be really cheap. It's just a little more labor than the feeder, but it's also cheap. I usually do the opening here on one side, and then all the pigeon can be released from there. Let's see, I'm gonna show you step by step. Hoy vamos a hacer el basket de transportar las palomas. Te voy a enseñar paso a paso cómo lo hago. Lleva un poco más de trabajo que los comederos, pero también se puede hacer en la casa. Okay, these are the materials that we need. I need the dowels. I use the 3/8 of an inch, but you can use any size. I need a piece of wood. I use the 1x4. The real measure is just 3/4 of width. I need a 1/4 plywood, and then I use these gutter covers, the metallic gutter covers that you can get in Home Depot or Lowe's. And then for tools, I use my staple, my drill, Gorilla Glue, my marker, tape measure, safety glasses, my miter saw, my table saw. Okay, we're gonna do the top first. This is the more labor intensive one, but I'm gonna show you step by step. I'm gonna cut first all the pieces that I need. I cut it at 3/4 of inch, as you can see there. And then let's cut all the pieces. Ahora vamos a hacer la parte de arriba. Les voy a enseñar paso a paso cómo se hace. Esta la queda un poco más de trabajo porque hay que abrir todos los huecos, pero después que se haga esta, ya lo otro es mucho más fácil. Esto aquí es 3/4 de pulgada. Vamos a picar todas las piezas de arriba y les voy a enseñar. La del medio la hago un poquito más ancha. Esta la vamos a cortar a 1 pulgada. The middle one I'm gonna cut a 1 inch wide because it needs a little more strength to hold the handle. Necesito un poco más de fuerza aquí para manejar el handle aquí, y entonces va a ser un poquito más gorda, 1 pulgada. Okay, I am setting my table saw to 3/4 of inches. Vamos a poner la tabla a 3/4 de pulgada. Okay, now I'm gonna set my table saw to 1 inch. That is gonna be for the middle piece. Okay, now I'm gonna measure the pieces on top. It's 24 for these 2 long ones, and then the middle ones, the shorter one, are gonna be 15. Both these 2 are gonna be 15, and then this one in the middle are gonna wait until I put this together, and then I can get like really exact measure there. Ahora voy a cortar estas 2 largas que son 24, estas de aquí son 15, y esta de aquí la voy a dejar para medirla cuando ya arme el marco de afuera. También voy a cortar las de la puerta. Las de la puerta son del mismo ancho y miden 9. I'm gonna cut also the doors. That is gonna be 9 inches. 2 of them. Okay, I'm going to measure 24 for the 2 longs. 24 pulgadas para las 2 largas. La primera.
And let's cut them. Now we're gonna measure the short ones that are gonna be 15. Now we're gonna measure the two for the doors, the 9 inches, 9 and 18. Okay, and these are the pieces that we just cut together. We haven't nailed them or anything, we just put them to see how it's gonna look like. Y estas son las piezas que ya cortamos. No están pegadas todavía, es nada más para ver cómo lucen. Esta es la puerta. This is the door and these are the side. Now we can come with the middle piece, the 1 inch piece, and then I'm gonna put it here. And then I'm gonna measure the exact length. And then I'm gonna cut it to that length. Ahora pongo la pieza del medio aquí, la pongo en esta orilla y mido exactamente donde es que va a ir. Y ahí la cortamos. And now this is how everything looks now with the middle piece here. Y ahora es como luce así con la pieza del medio. Now we're gonna measure the hole for the dolls and then we're gonna start making those. Ahora vamos a medir los huequitos de donde van los palitos y vamos a empezar a hacer. Okay, this is the distance that I'm gonna put them apart. They're gonna be 1.5 inch apart to each other. Van a estar a una distancia de 1.5 pulgadas de cada uno. And then from the corner we're gonna make the first hole and 2 and 1 quarter. And then por la punta del palo largo vamos a empezar a 2 pulgadas y 1/4. Y de ahí entonces 1.5. Yeah, from here, then 2 1/4, and then from here is 1.5 all the way. Okay, the first hole is gonna be 2 1/4 on each side. And then from there, it's gonna be 1.5. Okay, and then for the middle piece, what I do, I put the shorter one here on the top, and then I put the middle piece that is where it's supposed to go, and the other shorter is supposed to go this side, no? And then what I do is I just pass all this measure to the middle, and then all of them are gonna align together. Esto es lo que hago para marcar la pieza del medio donde van los huecos. Pongo la cortica aquí, que es como va a ir al final del trabajo. Y entonces lo que hago es pasar todas estas medidas, las paso al palito del medio. Okay, and now let me show you where do I have to open the hole. In one of the pieces from the side, I have to open a hole in all of them. In the other piece from the other side, as you see, there is the door here. And then when I open the door, I didn't open any hole in this side because, of course, you don't need them. And then what I'm gonna do is I'm gonna make a cross here, and then I don't have to open a hole in these ones. And then in the middle piece is gonna be the same. I have to open, in one side I have to open a hole
through all of them to pass the door, but then in this four from the middle I just have to open a half hole, because the door is gonna just go halfway here. Como pueden ver, estoy marcando dónde es que van los huecos. Esta pieza de acá lleva todos los huecos, porque tienen todos los doors. La otra pieza de larga de acá, como tiene la puerta aquí en el medio, aquí no voy a abrir huecos. Y entonces en esta del medio tengo que abrir huecos a través de la pieza en todos estos huecos, en estos 5 y en estos 5, pero en los 4 del medio nada más tiene que ser hasta la mitad del hueco, porque en el otro lado no tiene los palitos. Okay, and now I take a hammer and then I start marking all the holes in the middle, and then we're gonna open the holes with the drill. It's gonna be much better. Okay, now I take an electric tape. I'm just gonna go like halfway inside of these pieces. I mean, they are 3/4 of an inch. I go maybe like 3 out of 8 inside. I measure from the tip here 3/8, and then I put a tape there, and then I know how far I go in all of the holes when I make the holes. I'm going to start with two side ones, the two long ones on the edge. Vamos a empezar por estos dos lados. I try to keep it as straight as possible, como trato de mantener lo más derecho posible. And then I lift this hole because the door is gonna go that space. Y esos huecos los dejo porque ahí es donde va la puerta. Okay, and then in the middle piece, these 4, I just have to go also like halfway. I don't have to go all the way through because the doors go here. Okay, and then the 5 holes in each side of the middle piece, you have to wait to go all the way through. Y estas 5 huecos de los lados de la pieza del medio tiene que ir completo hasta el otro lado. Le quito el tape al drill. I take the tape out. I go all the way through. Okay, and then for the door, what I do is I put it on side of the longest piece of the side that is gonna go, and then I mark where the hole is supposed to go all the way. Okay, and then for the door, the first hole, this one here, is gonna go all the way through, for the door to go all the way through, and then the other 4 are gonna go just halfway in each of the pieces from the door, and then the last one we're gonna do a hole through, and then we're gonna open a little bit, and then it can sit there. Entonces el primer hueco y el último los hablo completos a través de los palitos de la puerta. Estos 4 del medio van nada más hasta la mitad. Y entonces a este último del medio aquí lo que hacemos es que le abrimos esto aquí completo para que él se apoye ahí completo en el.
Okay, I just place all the pieces together. They are not attached yet. Puse todas las piezas juntas ahora y todavía no están juntas. Then what I did is I measured the middle of this shorter piece. They are 15. I measured 7.5. La medí el medio de estas piezas cortas que son 15 miden de largo, quiere decir que es 7.5. And then I put the middle piece right there in the middle. Entonces la pieza esta del medio lo puse en el medio. Ahora tengo que medir los palitos. Entonces necesito 15 palitos, 10 palitos de este largo para este lado y 5 largos también para el otro lado. Entonces para aquí necesito no, aquí va uno entero, 5, quiere decir que necesito 1, 2, 3 y 4 que sean de aquí a aquí, de este largo, y entonces para la puerta necesito 4 más que sean corticos aquí. Okay, now I need 15. I'm gonna measure the doors now. I need 10 doors of this length, 5 for each side. I need 4 of this length to cover this here, and then I need 4 for the length of the door. I'm gonna measure those now, and then I'm gonna cut. Okay, now I cut all of them. This is how it's supposed to go. Ahora ya corté todos los que me hacían falta y así es como va a ir cuando lo arme. Estos son los 10 largos. Tenemos los 4 corticos de aquí y los 4 corticos de la puerta. Okay, before we go down, we open a little gap here. We open a little bit this, and then when the door closes, it's gonna sit on that door, long door there. Vamos a abrir esto aquí, entonces cuando la puerta se abra, se sienta ahí en este palo que pasa por aquí. Okay, I'm just gonna lower the blade until the height that I need around here. Vamos a bajar la sierra ahí hasta la altura que la necesito. And then I'm gonna put it where I need it here. Y ahora lo vamos a poner aquí, a la distancia que la necesito. Okay, there is perfect. Now I'm gonna move it to the other end. That means here. And then I'm gonna open the hole well here. Okay, now I'm gonna put the middle piece. I'm gonna attach it to the side ones. I'm gonna use the longest staple. I'm gonna put a little of glue each side.
Okay, now we're gonna start putting the long doors. Vamos a empezar a poner los palitos largos. Son 5 por cada lado. 5 in each side then. And then from the, we need 4 of the short on this side. And then we're gonna put this together. Okay, now I'm gonna put glue in these 2 sides. And then I'm gonna put at least these short doors together here and I staple it. The more important one are these 4 because the other one still can move up and down. Ahora pongo estos 4 de aquí, los primeros, y ya lo agarro ahí. Make sure that it's a square. Seguro que está cuadrado. And then when you stand it, then you can put the other long ones. Cuando lo para ya pones los otros ya. Okay, it's taking shape, cogiendo forma ya. Okay, now let's put the door together. We put the first one. And then we put the little doors. And then we enter the second piece here. Put them together. That's it, we have the door there. Okay, now after we put the door, then we put the other piece in the other side. We put a little glue, both ends, ponemos un poquito de pegamento ahí en las dos puntas, and then we start putting the doors. Okay, and that's it. We finished the top part. Have the door got open, and then everything ready.